আমাদের এই নতুন জেনারেশন আজকাল হিপ হপ বা পপ জনরার ইংলিশ গানই শুনে, কিন্তু বাংলা সফট পপ মিউজিকের গান শুনলেই একজনের কথাই মাথায় আসে, শিতম আহমেদ। If there is anyone who made me fall in love with this type of music, it's definitely him. আমাদের এই এপিসোডে আমরা দেখব যে কিভাবে এই নরসিংদী বর্ন আর্টিস্ট is taking over ঢাকা, এবং সে তার গান দিয়ে কিভাবে গল্প বলে এন্ড তার মিউজিক ক্যারিয়ারে কত সে আয় করে। এটার বাদেও শিতমের ব্যক্তিগত জীবনের কিছু কাহিনী শুনবো। সবকিছু শুরু হয় যখন শিতম moves from ঢাকা to টরন্টো। তার সেই ছোট ছোট গল্প এবং তার জীবনের কি কি ফিলিংস এর ব্যাপারে সে তার গানগুলো লিখেছেন। If you want to know more about Shitom Ahmed's life and how he created his music and how his career is going and how it will go in the next 5 to 10 years, then you're in for a ride. In this episode, we talk about Shitom's life, his career, his music, his earning, and etc. আপনারা যদি একজন শিতম ফ্যান হয়ে থাকেন, তাহলে আপনারা রেডি হয়ে যান একটা পাঞ্চি এপিসোডের জন্য, and stay with us with the Evening Brew Podcast. এটা আমাদের season 3 and welcome to the episode. Hello Shitom, কি অবস্থা? একটা হ্যান্ডশেক তো। Thank you so much. This is the best podcast intro that I ever got. I think I've only got actually better. Shit, what is the view again you said? 27 million plus on your YouTube. On my YouTube. Yeah. Fuck. Yeah, I've actually... Either ways, thank you. Actually, views গুলো accumulate হয়. I think আমার চ্যানেলে 27 million, but অন্যান্য চ্যানেলে যেসব ভিউজ গুলো আসতেছে সেগুলো মনিটাইজড, ওগুলো আমার নামে আসে, ওটা চ্যানেলে শো করে না। সো অ্যাকচুয়ালি কত ভিউজ এটা আমিও জানি না। Yeah, what did you mean by rhythmically challenged and statistically challenged? Right. আমি একটা জিনিস দেখছি, বুঝছো, like nowadays, now that I've talked with a lot of young musicians, for example, কিছু complaints থাকে, right? For example, তোমার a lot of people যেরকম শিবুকে, মুনিফকে দিয়ে মানে একটা heavy accusation দেয় যে লাইক অনেক অটোটিউন, রাইট? ইভেন আরিয়ান ফ্রম চিটাগং, রাইট? অনেক অটোটিউন, রাইট? সো সবসময় কি হয় যে ধরো সাধারণত লাইক ইফ ইউ আর, ধরো তোমার ভোকালিটি অনেক ভালো হইলেও there are times যেখানে ওরকম মানুষটা অত রিচ পাচ্ছে না, অত এক্সপোজার পাচ্ছে না, বুঝছো? বাট দেন অ্যাগেন there are people যারা অনেক এক্সপোজার পাচ্ছে, বাট দেন অ্যাগেন ধরো they are not that rhythmically skilled. আর লিরিক্স শুনলে বমি আসে। হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি। ভাঙ্গা বাংলা, I mean... Nah, I'm not gonna name any, but... Okay. Right. Nah, but they're very mainstream people, but... Banga Bangla is actually good, right? Yeah, I like them. And Tamil and I আমার ভালো লাগে, personally. They name themselves Banga Bangla, so you cannot complain. Right. No, the thing is, I personally, I mean, mumble rap, I don't dislike it. Because I feel like যে এটা একটা certain mood আছে, বুঝছো? If তুমি পার্টিতে, if you're there in a party, you want to sing along to people, তখন you cannot start an Eminem song and expect everyone to like say the right lyrics. So yeah, that's why I think মানে আমি mumble rap এর সাথে আসি, মানে I feel like that's for a certain mood itself. Autotune এর ব্যাপারে একটু ইউজ করতে হয় to make this vocal sound professional. Yeah. But না ইউজ করলেও প্যারা নেই। আমার গান ছেঁড়া ঘুরিতে কোনো অটোটিউন নাই, চোরাবালিতে কোনো অটোটিউন নাই। Oh shit, seriously? হ্যাঁ, জিরো অটোটিউন। আরো কয়েকটা গান আছে যেগুলোতে জিরো অটোটিউন। না, this one distinctive thing যেটা আমি তোমার গানে সাধারণত পাই is a very raw vocal, বুঝছো? Yeah. Like that's what I go for. Right. And এই মানে অনেক মিউজিশিয়ানরা they go for this very smooth, like Ariana Grande বা Weekender যে smooth একটা like ওই ভাইবটা দেয়, but I feel like yours is quite the opposite. Yeah, it's more raw. It feels like more real. Like for example, রাতেবেলা like বসে আছি and I'm playing it in the speaker, মনে হচ্ছে like it's like you're singing right there. There is this genre playlist on Spotify. It says next gen singer songwriter. আমি একটা বানাইছি, but এছাড়া actual Spotify একটা editorial playlist আছে। ওখানে when you listen to some songs, you'll find songs যেখানে just piano বা guitar play করতেছে and just একটা vocal দিয়ে গান গাচ্ছে without lot of layering. And what happens there is that the audience really connects with the lyric of the song. I do have songs যেখানে অনেক multiple layer করা হয়েছে, for example শূন্য হৃদয় or ভুলতে দিব না or কথা দিলাম, or a lot of other songs যেখানে অনেক রকম vocal processing করায় তারপর করছি. But there are songs যেখানে I kept it completely raw, just raw, because I really wanted people to hear my voice, because I know that is my USP.
I know that আমার ভয়েসটা ভালো, right? Right. আমি গান গাইতে পারি, so let me show that. Why not? Yeah. Right? That was basically the idea, going Chorabali without any kind of auto tune and anything like that. And that's the thing, Chorabali did really good. Like, for example, Ami, while so Ami actually, like, I did some public service, বুঝছো? So ওইখানে a lot of people seem to know Chorabali. আরে Chorabali তো শুনছি, but কে গাইছে they don't know. Yeah. Right? Yeah. So like that's the astonishing thing, like the songs, the rhythmic vibe, it excels the name. What do you think that তোমার personal branding এর জন্য, like, what plans do you have, or how do you plan on proceeding? If you see my remixes or all of my releases, Shitom Ahmed namta first e ashe, তারপরে আমার গানের নামটা. So what happens is, like, YouTube-এ সবাই যদি আমার গান সার্চ করতে হয়, কেউ আমার গান দিয়ে সার্চ করে না, আমার নাম দিয়ে সার্চ করে. So which makes it easier for me to accumulate views for a new song as well. Right. In terms of personal branding, when I'm ready, I'll show myself more. I would rather be recognized for my songs and Shitom, just the name, maybe not the face. I want to walk home with, million streams and not be recognized on the streets, rather than recognized on the streets and like, bhai apnake selfie telfie tulteche, but bashay aschi kono streams nai, kono actual monetized কাজ নাই, achievements নাই. But রাস্তায় সবাই চিনতেছে. I don't want that either. Right. I would rather have more actual work than show off. Right. But of course, having connecting with your audience does matter. Showing your personality does matter. In the media industry, you have to show who you are and all that stuff. And ogula plane ase, but the plan is just to be completely honest. Like, for example, sharing my strategy যে আমি সামনে Shitom Ahmed নামটা সবসময় সামনে রাখি, তারপর আমার গানের নামটা দেই. It's a strategy that I could have just kept it to myself, but I don't mind if you guys want to use it, and it's not like a lot of people does it, but I'm telling you why I'm doing it exactly. Like, because আমি যখন আমার নতুন গানটা, it's probably like 1 month হয়েছে Toronto, and it has probably around 100,000 views. The one thing I'd say about Toronto is it's quite different from your popular releases. Like, it's more poppy. Yeah. Like, the thing that I would say I have versatility. Right. That's good. I have a super sad songs. I have songs যেখানে like it's proposal type, very happy, but ওগুলা এত views পায় না যেগুলো happy songs. But I mean, বাংলাদেশে মানুষের অনেক sad recently. But sad songs are always appreciated, like, wherever you go, even if you listen to the weekend songs, যেগুলো তুমি like headbang করো, it's kind of sad. Yeah. When you look at the lyrics. But either ways, I would say I have versatility, which I'm slowly tapping into, because একটা ডিশের মধ্যে তুমি ধরো first they have to serve you the appetizer and then has to come to the main course. Yeah. The thing is, একটু টাইম দিতে হয়. এখন আমি যদি লাইক মেইন কোর্সের উপরেই তোমাকে স্যুপ ঢেলে দেই, তারপর ডেজার্ট ঢেলে দেই, তাহলে it's not gonna work. Messy হয়ে যাবে. Yeah, so maybe 2021 to 2022 to 2023 is a dish, and then 2024 to 2025 is gonna be another dish, which is gonna be different. So yeah, just gotta wait for the other part to come out. No, because so while I was listening to the songs and everything, তোমার previous songs গুলো হয় কি যে there are certain times যেখানে মনে হয় যে একটা mood লাগে. Like, for example, but like Toronto was a song that I can play in the car, like I can jam, and then there are times যেন হালকা মাথা ব্যথা বা বিরক্ত হয়ে আছে, তো I can also listen to it. Right? So this is one thing that আমি the switch up style, why do you think did you plan this transition যে তুমি আসলে like you're gonna reveal different sides of your adaptability? It's not 100% planned. It's more like what I want to do. Actually, যখন আমি প্রথম টরন্টোতে যাই, when I used to go to work, I was like, I used to look for Bangla music.
আচ্ছা যেটা পাচ্ছিলাম না। রাইট And Bangla music more like singer-songwriter type, soft, relatable, lyric-based Bangla music. যেখানে difficult word use করা হয় নাই, easy words এর মধ্যে বাংলা song পাচ্ছিলাম না, রাইট? তুমি যদি ইংলিশ মিউজিক শোনো বা হিন্দি মিউজিক শোনো, ইভেন হিন্দি লিরিক্স যেগুলা বাঙালিরা বুঝে, দ্যাট মিনস ইটস নট ডিফিকাল্ট। রেগুলার ইউজে যে হিন্দি ওয়ার্ডসগুলো ইউজ হয় ওগুলো দিয়ে কিন্তু গান বানানো হচ্ছে। সেম ফর ইংলিশ, রেগুলার ওয়ার্ডস, রেগুলার এভরিডে ওয়ার্ডস, বাট বাংলা গানগুলোতে দেখা যাচ্ছে একটু ডিফিকাল্ট ওয়ার্ডস ইউজ হয়। Sometimes we don't even know the meaning, but we're singing along because it's nice. But I was like, what does it take to make Bangla songs with regular day words and not make it cringy? How do you do it? So I did my own research and I made Chorabali in 2019, and few of my other songs within that time I never released them because they were just for me to hear. I mean, nije bashay record kore pore subway te shuntam. Right. I released them in 2021, and which was just because I was bored. I didn't know. I released Chorabali for 200 views maximum. Acha. That was your expectation. Yeah, that was my expectation. I remember যখন আমি তোমার ছায়ার ভিডিও করতেছিলাম, this other friend of mine, Sami, he just came from work and I told him to record. I'm like, bro, I just made a song and this is the like to set type of banailam to we can to just record koro. He's like, yeah, sure. He's super helpful. Record korse and then আমি ওকে বলতেছিলাম যে, bro, imagine like this has 1 million views. Get funny হবে, right? And we both were laughing যে 1 million view হলে তো খুব crazy হয়ে যাবে জিনিসটা. I don't know, it probably has like 4.7 million. 4.7 holy. Yeah. Okay, shit. He knows his stats. Research. I thought 3 million. No, 4.7 million. Okay. But আচ্ছা না, এখানে আমার একটা বেশ কোয়েশ্চেন আছে যে I couldn't, except for one music video, I couldn't find yourself in any of your other music videos. Keno? Why is that? My face? Yeah. I would say I'm a little shy, and to turn what I visualized in that audio into a video takes budget, and I just didn't want to show my face and ruin the audio. Right. I would rather have my listeners imagine their own moments than like subjecting them to some moment that I think যে আমি বাজেটে করতে পারি নাই, যতটুকু বাজেট ছিল এটার ভিতরে আমার চেহারাটা ঢুকাই দিছি। I don't want to do that. For example, Hold Me Tight আমার একটা গান আছে, ওখানে আমি just lyric video করছি. If I could make a video out of it, I would probably do something super crazy. Right. But because I cannot do something super crazy, I'm not going to do something mediocre as well. Right. Because তখন সে চিন্তা করে সুপার ক্রেজি চিন্তা করতে পারতো আমার অডিয়েন্স, বাট আমি এখন আমি তাকে কিন্তু ভিজুয়াল আর্টটা আমি তাকে করে সাবজেক্টিফাই করে দিছি, বাট আমি অডিও আর্টটা কিন্তু আমার এত এক্সপেন্সিভ না, সো আই ক্যান ডু এনিথিং উইথ মাই অডিও। ভিজুয়াল আর্টটা যখন আমি খরচা করতে পারবো, উইচ ইজ নাও, বাংলাদেশে মিউজিক ভিডিও করতে এত টাকা লাগে না, যত টাকা লাগে ক্রেজি জিনিস করা যায়। সো আই এম ট্রাইং টু ডু সামথিং ক্রেজি ওয়্যার আই ক্যান visualize what I wanted to do with the audio as well. What you said, right? You think that you're shy. I mean, like, and I get the vibe that you're this super confident. You know, like, do you know who I am? Like, bro, come on, like, you know that vibe. Because like, yeah. Oh no. You don't expect such a big guy to be shy. No, but apart from that, like, there's architecture I would like to add. So certain things, for example, what inspired you to start with this certain genre? Oh, just I mean, নিজে শোনার জন্য. That's why. Yeah, there was this thing that I heard somewhere. যে if for example, if you saw Multiverse, Spider-Man auto movie, if there is like one Spider-Man that exists, there is like millions of Spider-Man different from multiverses. It's not really about multiverse, but it's just that আমি যে একটা গান বানাই যেটা আমি honestly genuinely আমি শুনবো, that means there will be other guys or girls who are going to listen to my music as well. Right. এত difficult survey না. I don't have to go to 100 people and be like, hey, do you like the song? Do you like the song? When I listen to my song,
And I remember there was this time when I just finished making a song and I was like, yo, I just made like a 1 million view hit. আচ্ছা I'm that confident because I would listen to that song on repeat. And Right. it's not because, oh, I'm waiting for that part or that part. I know I did this here in that part. It had to shuno or something. It's basically because I like the whole song as a vibe. And sometimes I listen to that song because I'm in that mood. right So if I can vibe with that song, there would be people who'd vibe with that song as well. right Even if it's two people or 3 people, it doesn't matter. But if they really vibe, and that's why I took the courage to upload and everything. And jinishgulo nisi. But yeah, I make sure my songs are relatable. The lyrics are understood and felt, and the songs are relatable. That has to be there for me, and the melody has to be catchy. right এই দুইটা জিনিস আমি ফোকাস right হ্যাঁ right except that, like for example, why not more pop and money rather than like more funky? Have you ever thought of going to that side? Yeah, that's coming. Those are coming. I'm not allowed to tell, but একটা collab আসতেছে. Oh shit, okay. Yeah. So there is that, and those are gonna be funky and nice, but at the same time, the relatable lyrics is gonna still be alive. The catchy vibe is still gonna be there while I'm going funky. I'm gonna make sure my Banglata properly pronounced. আমি ফুলকে ফুলি বলবো. I'm not gonna be like fool, you know. Because I see Punjabi music, and when you listen to Punjabi music, they did not change their strong vowels to something more subtle so that English shuna jay. They kept their R's very strong in Punjabi music. If you listen to AP Dillon, then like the pagal, they're not pagal bol. No, Right. Pagal bol. They're making sure that their accent is there and then putting their synth and their beats on it. And I wanna do that with Bengali music as well. I don't wanna change it to English sounding and then make it like that because that's the easy way out. You know, I don't want to do the easy way out. I want to make sure I'm gonna say paw and baw different, you know, paw and paw different. right And if I can make that possible, then only I think Bangla music can go to a level where we can represent that on a international scale. like for example, whenever you hear Punjabi music, ওই যে একটা certain sound আছে, right? You can Exactly. tell that এটা একটা Punjabi Music. right? Exactly. right? there are, for example, Bangla music এটা আছে, but those songs never go ওরকম mainstream, which is kind of sad. for example, there are certain songs from certain countries যেগুলার vocals শুনে you can tell, right? যে American music to British music is pretty different, right? The way they pronounce things, the way they say it, right? And rather than, so your concept is basic, like rather than adjusting to their way, I want to bring my way and show it that this is my way. This is how it's actually said, right? If you listen to the new song Deura, Cooks to You, ফোকটা কিন্তু একদম ফোক ভাবেই গাওয়া হয়েছে, ওটাকে কিন্তু একটু মডার্ন করা হয় নাই না, এবং ভাষাটাও কিন্তু শুদ্ধ করা হয় নাই, রাইট? একদম ওইভাবেই গাইছে, and that is how you represent, right? and I want to do that. And on the topic of autotune, I remember আমি এটা বলতে নিছিলাম, আমার আগে আরো মনে হয় 2-3টা পডকাস্ট করছি, বাট একটাতে আমি না গান গাই নাই, সো আমি আজকে গান গাবো খালি। Yeah, sure. একটু আসলে ঠিক আছে, হ্যাঁ, না like everyone here, like they were interested in listening. And then when you show it without reverb, without autotune. Yeah, for sure. Ekdom raw clip. Ekdom raw clip. You can even take this close, Buchon, to get the vocal bass. Another thing, যেটা আমি আসলে জিজ্ঞাসা করতাম, যেটা হলো কি যে, so your songs have a lot of sad messages and there are some happy songs, right? Have you ever dedicated one of your songs to someone? Either a girl? Yeah, most are dedicated. Most are dedicated. My songs, so I'll tell you this one thing. At Toronto Chilam, this one person has a lot of views, but I'm like an awkward person was like, bro, ekta gaan banai. I was like, yeah,
first of all knock করে নাই আরেকজনকে দিয়ে কল করেছে বড় ভাই টর ভাই দিয়ে whatever it is. I was like bro এখন একটা গান বানাই. I'm like okay what is it about? বলে যে তুমি তোমার স্টাইলটা দিলে আমি একটু ফোক একটা মিক্স করলাম একটা হিট গান. Right. I'm like okay hit গান but what is the message? He was like hit গান মেসেজ আবার কি লিরিক্স লেখো তুমি আমি লিখি মানে যেটা আসে এটি এখন and that's not what I do. Right. My songs almost depict my life. Where every song that you see one after another, like if you're a close friend of mine, you'd be like, oh, Shitom is going through that. Right. Right after coming from Toronto, I released a song called Toronto. Right? So erokom bhabe like it's like a documentary vlog type. Right. All of them are talking about a specific memory in my life. And I believe that way I can make it more relatable. Because end of the day, we all feel the same feelings. Maybe your breakup story is a little different than my breakup story. But end of the day, we all feel the same pain. So if I only focus on my pain or what I felt, my joy, I will be able to relate with more audience. And I don't have to look anywhere else. ওটার জন্য একটু ট্রাভেল করতে হয়, একটু ট্যুর করতে হয়, একটু রিস্ক নিতে হয়. দেখা যাচ্ছে দোস্ত এটা করিস না, লাইফ একটু প্যারা খেয়ে যেতে পারিস. Like, but I gotta do because if I just don't do anything, I will not have anything to write about. So that way I gotta explore, I gotta do more things, new things in life and everything. And then I write about them. And people relate. Now, I feel like that's something actually I relate to. Because, for example, while researching, this is another thing that I found. The storytelling was a huge thing in your music career and every one of your songs. Even Amar Ma, right? Right. So, there's this one thing, je, whenever I meet people, especially people who are either content creators or musicians, something that has to do with the creative side of people. মানে আমি দেখেছি লাইক নিজের লাইফটাকে সবসময় এনগেজিং রাখতে হয়, না হলে আসলে লাইক একটা মানডেন লাইফস্টাইলের মনে চলে গেলে কিছু বলার থাকে না. তুমি ওই টপিকে যেতে চাও, we can go there. You gotta have a personality for you to sell yourself. That's as simple as that. তোমার there are 100 sheeps, and if all the sheeps are black, then the white sheep will stand out. If all the sheeps are white, then the black sheep will stand out. Right. And you gotta stand out. Do you think that's always a good thing? No, it's not about good or bad, it's about what you want to do. If you want to be a banker, you don't have to stand out. Right. If you want to be a media personality where your career is dependent on people loving you, then you have to give them a reason to love you. True. If you want to be in a relationship, your girlfriend has to call you, right, in order to be in that state. যদি এক বছর কলই না দেয় but expect করে যে তুমি you're gonna love her back, that's not gonna happen. Yeah, true. So I gotta give my audience about a little bit about me, my songs, what they want from me, for them to love me. আমি ওদেরকে expect করে বসে থাকতে পারবো না. So good or bad comes on a different scale, on a different level. Should we go in the media industry and everything? But then again, I do not consider myself in the media industry. I'm not signed with any label. I got offers from various labels. I'm not going to name them. Bangladeshi, not from Bangladesh as well. And I did not sign up with any as of yet. I'm not saying I will not. But as of now, I decided to stay independent because I like to say that I am an independent artist from Bangladesh, which is onek kom. So here's এখানে আরেকটা জিনিস আছে যে do you think going solo gives you a specific edge? Yeah. In how? Elaborate. It helps me write whatever I want to write. Independence. It helps me for example, Toronto is doing well in terms of views and everything, and the promotion I did for it was 0. And if I told my label যে আমি 0 promotion একটা গান রিলিজ করব, they'd be like, go to hell. Yeah. Right? But I just wake up morning and I'm like, you know what? পরশু আমি গানটা রিলিজ করে দিব. Why? Because right now I feel like this is the moment.
But and I just here's the thing, যে sorry to interrupt. So I believe যে এটা this is a philosophy in my life. যে আমার মনে হয় যে at times you need that external pressure to keep you going sometimes. Right? কারণ আসলে লাইফ তো এভার চেঞ্জিং, তাই না? And anything can happen, but তখন তোমার মুড সুইং এর সাথে তুমি যদি your work বা something might get compromised. কারণ এক্সটার্নাল প্রেশার ছাড়া যে তুমি কি শিওর তুমি কনসিস্টেন্সি মেইনটেইন করে এভাবে চালা যেতে পারবা? তখন সাইন আপ করে ফেলবো। That's valid. Yo, buy me. So, coming to that, like, rather than your story, do you think a lot of musicians they do certain things just to get that exposure in Dhaka? What sort of things? For example, যেরকম TikTok is one of them, right? They sacrifice their musical integrity for doing some small type contents that's not actually valuable. Like, মানে এমনি, right? But this kind of creates this, মানে একটা বড় একটা আর কি অডিয়েন্স ক্রিয়েট করে ফেলে যারা তোমাকে ওইটুকের জন্যই চিনবে। Maybe it will go viral, but ওইটা কি আসলেই like, are you really that person? ভাইরালের একটা সমস্যা আছে, আই থিঙ্ক এটা নিয়ন ভাই কোন একটা ইন্টারভিউতে বলছিল, নিয়ন। Obviously. He said being viral is a problem because it's not your audience, it's all audience. And all audience শুনলে যেটা হচ্ছে, you don't know what is the power of your audience actually. For example, there's this thing in Spotify which is monthly listeners. There's this other thing which is followers. And both are different and both has their own uses. For monthly listeners, that's a beautiful number, but they're not the people যারা তোমার নতুন গান রিলিজ হইলে ওইটার আপডেটস ডিরেক্টলি পাবে, যেটা ফলোয়ার্স পাবে। So what would you rather have, more followers or more monthly listeners? More followers. And what would you rather have, more people who visited your site or more people who intentionally goes to your site and followed you and actually loves you and respects you and your actual active listener? Second option. So ওগুলা ম্যাটার করে, and ওইটা তুমি ভাইরাল হয়ে গেলে তুমি ওইটা স্ট্যাটিস্টিকে আনতে পারবা না আনটিল একটু কমে, তারপরে তুমি নতুন গানগুলা দাও and তুমি দেখতেছো যে তোমার ভাইরাল গানের থেকে তোমার নতুন গানগুলা কিরকম ভিউ রিচ আসতেছে, যেগুলা নতুন গানে যে ভিউজগুলো আসতেছে ওগুলো তোমার অ্যাকচুয়াল অডিয়েন্স যারা ফেরত আসতেছে, and তোমার একটা ভাইরাল গানে তো তুমি লাইফ চালাই দিতে পারবা না, তাই না? So there is that, but on the other hand, TikTok কিন্তু কোক স্টুডিও এখন করতেছে, and then Musa is doing it, and Musa almost 90% of his songs are hit এখন recently যেগুলো করতেছে, if not 100, right? So it's serving people well. It served me well initially, TikTok, because when I started music আমার 300 সাবস্ক্রাইবার ছিল, and 300 সাবস্ক্রাইবার কখনো ইউটিউব পুশ করে না, but TikTok, if you have zero followers, you're still gonna have a little bit of chance to be in the FYP for a little bit of time. And ওখানে মানুষের এঙ্গেজমেন্ট বুঝে তোমাকে ওর FYP তে রাখবে বা রাখবে না। TikTok gives everybody a shot, unlike YouTube or Facebook or any other platform যেখানে শুধু big fish entertain করা হয়, and that is where TikTok helped me grow. Now I have a strong Spotify and YouTube. I don't need a lot of TikTok, but I still love the platform because it helped me grow. And TikTok is very, very solid outside Bangladesh. Bangladesh's ভিতরে একটু context ছাড়া music use করা হয় and all that stuff. But I cannot complain because, Bangladeshe আসার পর আর অনেক কিছু দেখছি, university students their behavior দেখছি in the streets and everything. And বাংলাদেশের বেস্ট ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টসের বিহেভিয়ার দেখছি, অ্যান্ড ওইটাই এত পলিশড না। সো আমি টিকটক অডিয়েন্সকে আমি কি বলবো, বা আমি একটা ফেসবুক ইউজারকে আমি কি শিক্ষা দিব? কারণ যখন আমি ইউনিভার্সিটি গেটদের পাশে দাঁড়িয়ে দেখছি, দে আর লাইক loitering in the streets and they just came out of one of the most prestigious university and just trash time মাটিতে ফেলাই দিল। সো ওই তো 1% top of the country, they are supposed to tell others ওর চেয়ে শিক্ষিত তো নাই পুরো বাংলাদেশে,
তো ওই যদি না বুঝে তাহলে এখন ম্যাথসকে কি আর বুঝাবা আর কি আর হবে। সো I stopped fighting that. যা হবার হবে। My main target is to continue making good music আর কি for now, and audience কি হচ্ছে না হচ্ছে আপাতত তো ওটা নিয়ে এত চিন্তা করতেছি না। And this is a very key answer I've gotten from quite a few people. Like there was a certain time. Acha, এটা নিয়ে the fact that you talked about যে right now কত listeners আছে বা না আছে বা মানে কি হচ্ছে বা না হচ্ছে, you want to focus on making the music right now, right? So do you think, for example, I maybe heard this in a podcast, Ayman Sadiq bolchilo maybe. So there was this one time একটা লঞ্চে ছিল, he heard this very old song, right? খুব ভালো লাগছে ওর এখানে, but then when he came back and everything and he searched that song up, it didn't have like views or মানে ওরকম ইয়ে ছিল না. So his perception of the song is like, okay, maybe this is a very famous song and just খুবই ভালো লাগলো, right? ওইটার যে statistics ওইটা দেখে do you think it obviously his perception of it এটা কমে গেল, right? As he said, যে ধরো একটা গান তুমি ফিজিক্যালি শুনে যতটা you মানে hype it up যে না আমার জিনিসটা বেশ ভালো লাগছে, and then you see like more 400 views, like আচ্ছা না মানে do you think this is one thing যে মানে people should actually মানে they're marketing themselves and then তারপরে নিজের branding আসলে কি? In terms of marketing, there is somebody I know who does it the best. That is Damir. Oh, he knows how to market himself. He knows what to do and how to tap into the industry. For him, views doesn't matter. Even if he has a 400 number, of course he has more than that. I'm just bold to say, even if he has 400 views, his production quality is gonna speak for itself. Okhane it doesn't matter. So if the audience is like je hai amar ganta onek bhal lagse, it's a polished song, it's a beautiful song, but it has 100 views, so I don't like it, I would rather not even have that audience. right. I would rather have audience je like যারা আমাকে যখন প্রথম গান চাইছি they are commenting যে মাত্র 10,000 ভিউ, you deserve million views, you deserve 2 million views. আমি শেয়ার করছি, and that's what I like better. They're like, oh shit, he's still unknown, let's make him known, rather than like, oh he's unknown so শুনবো না. Once he's mainstream and everybody talks about him, তখন আমি শুনবো. ওগুলো সুখ সময়ের পাখি না that's the thing যে you see the obsession with people creating hits, মানে হিট গান চাই you see, মানে আমি যে কথাটা বললাম কানেকশনটা বুঝছো তো, লাইক হিট গান ছাড়া আরে এটা চলবে না, এটা ভালো লাগতেছে না, হিট এটা কি হিট, মানে দ্যাটস দ্য থিং যে মানে এই কমন একটা রেসপন্স। হিটের ডেফিনেশন ইজ ডিফারেন্ট। আমার অনেক কম ভিউজ একটা গানে যেটা মানে মিলিয়ন হিট করে নেই, 500,000 হিট করে নেই, শূন্য হৃদয়, বাট I made the most money from that song. So for me, that is a hit song. So এখন আসলে হিট কোনটার হিট না কোনটা জেজার পারসেপশন and artist knows it better. তুমি দেখতেছো চোরাবালিতে অনেক ভিউজ, তোমার ছায়াতে অনেক ভিউজ, লিখে রাখতে অভিনয় অনেক ভিউজ, বাট অ্যাকচুয়ালি আমাকে কোনটা কতটুকু হেল্প করছে, কোনটা থেকে আমি বেশি অডিয়েন্স পাইছি, কোনটার জন্য মানুষ আমাকে বেশি নক করছে, লাইক ভাই আমার তো আপনার কাজটা ভালো লাগছে, রাদার দেন কোনটা জাস্ট দেখে ভিউ দিয়ে চলে গেছে, সো ওগুলোর উপর ম্যাটার করে যে আসলে ভিউ টু ভিউ ভ্যারি করে যে আমার কোন জায়গার গ্রুপের মানুষ ভিউ করতেছে, ওদের ভিউর কতটুকু দাম ভার্সেস এই গানটা কোন জায়গায় ভিউ হচ্ছে, ওই ভিউর কতটুকু দাম, সামথিং লাইক দ্যাট, রাইট। সো ইয়া No, that's good. মানে ধরো here's this thing that I would say যে ধরো you come back here after 2 years, right? Do you think that মানে what type of progress are you expecting from yourself as an artist? In the next 2 years, where do I see myself? Definitely to have collabs with Indian and Pakistani producers, to be in the playlists of those countries, to probably have done a show in India, and some big music videos, of course.
these are achievable যেগুলো আমি বলতেছি over the top যদি হয় তাহলে তো ভালোই but these are a few things that are in the head and already achievable and ওগুলাই আপাতত বললাম Right. Have you tried playing around with Hindi? তোমার কি বলে এটাকে তোমার টর্নোর কোরাসটা হিন্দিতে Right. এছাড়া I am in talking terms with some popular Pakistani producers যাদের গান শুনছো তোমরা so ওদের সাথে যদি একটা কাজ হয়ে যায় then it's gonna be nice collabing with Pakistan. I like how তুমি নামটা mention করো নাই, so it keeps hidden. Like, Yeah. So yeah, I mean, it could be. There are a few guys I'm talking to. It could be anybody. Right. So yeah. Regarding that, তোমার মানে a show in India, that's big. Yeah, Barisku could pull that off as well. Tanvir even can pull that off as well because Barney NYC te he's doing shows. yeah, NYC. No, it's why I'm saying is that is because I think 80 to 90% monthly listeners is from India. Right. Barney, and Amar 50% maybe from India or something. Right. So in that case, there are audience from India who's recently loving the Bangladeshi scene, and which is gonna grow in the next 1 year. And within the next year, it is very much possible that the independent artists can make a tour to India. And yeah, bolo. So like, as far as যতটুকু আমি শুনলাম, like, this is incredible expectations, but what do you think sets you apart from all the other people that all the other musicians in Dhaka? আমি ছোটবেলা থেকে গান গাই অনেক ছোটবেলা থেকে and I did not start singing যে একটু ক্লাসে পপুলার হওয়া যাবে এই কারণে I started singing because I just enjoyed singing which is something that I really enjoyed and আমি ছোটবেলা গাইতাম folk ভাটিয়ালি বাংলা ক্লাসিক্যাল এই টাইপের কখনো এমন শেখা হয় নাই went to this class for like maybe 6 to 7 months এছাড়া এমনিতে vocal training করা হয় নাই but always sang and then when I joined the songwriting part আমু গান লিখতো কবিতা লিখতো ওখান থেকে মেবি আমি একটু লেখালেখি পাইছি হয়তো জিন্স বাট গান গাওয়াটা always পারতাম you know that's something that I don't need a lot of effects যেটা হচ্ছে for example if you listen to Arjit Singh one of the most successful in our neighboring countries he has a real voice and to make it really big you need to have a real voice even if you talk about Weeknd or Justin Bieber from those countries they made it really big and they have a real voice what happens with real voice is it really connects with the listener and I feel like you listen to me live or you listen to me in the phone it's gonna be the same if not better live and I think that does set me apart and my originality and the fact that I'm so raw does set me a little apart my audience connects with me more I would say I'm shy and humble Right. if somebody comes and goes like yo I'm your fan I'm like crazy let me take a picture you know so that's probably why so you were talking about my dada Yeah. So do you think তোমার দাদা যে এরকম arrangements করতো for baul singers and other singers এখান থেকে do you think it affected your inspiration? Yeah, and of course, like দাদা করতো আমার আব্বু করতো স্কুল গ্রামে একটা স্কুল ছিল ওখানে যখন শোজ হইতো তখন প্রফেশনাল সিঙ্গার্স যারা ছিল ওরা আসতো and I got the privilege to sing there as well and people used to love it and I used to love that idea that people love me they don't know me and they love me because Because of your music. because I'm singing a certain scale and that's hitting the right spots and I used to enjoy that and I can sing super loud I remember there was like 300 people and my father was like gango he's sitting in the last the kon gan folk ganta the naam bolbo I'm like eto manush and গ্রামে যে folk singers ওরা পারে
they don't need a mic. They're gonna sing, they're gonna play loud instruments, and it doesn't matter. But like for a 6-7-year-old, I'm like, really? I was like, hey, go. শোনা যায় না জোরে গাও. I'm like, okay, wait. গান গাইছি and everyone loved it and like everyone heard it. Yeah. And my vocal got trained naturally ওখান থেকে. And then when I made the transition of starting Bangla songs, which was the era of Balam, Hridoy Khan, and them, and ওদের গানগুলো যখন শুনতাম, beautiful songs, super rhythmic, and I was like, but they're very easy to sing, considering আমার গলার উপর দিয়ে যা যা গেছে, এখন যদি এগুলো গাই, I can totally sing them like একবার শুনে গাইতে পারবো, এত simple লাগতেছে. And for people who start by practicing those songs, তাদের জন্য আবার এটা কঠিন. So I have that edge there in terms of vocal range and flexibility and versatility with the vocal. So this thing acted like a boot camp for you. Yeah, like you can say that. Yeah. Fascinating. Now I wanted to, I did, after looking into this, I was like, wow, that's quite unique. That's a story. yeah, definitely. এছাড়া like since you're doing really well and things are going good, do you think at certain times you have certain fears? For example, often musicians fear that they will be a one-hit wonder, right? Or একটা boxer মধ্যে ফালায়, they will put that musician in that box. What is that for you? Now the thing is, I've been called one-hit wonder in like 2 years ago, and then I probably have 7 to 8 songs with million views, which I don't know if anybody else has. So I'm definitely not a one-hit wonder. Yeah. আমি আমার গান যদি রাস্তায় গিয়ে বলি বা আমার কোন গানটা ভালো লাগে, যদি 10 জন বলে চোরাবালি, তাহলে 6-7 জন বলবে তোমার ছায়া, 3-4 জন বলবে কথা দিলাম, অনেকে বলবে যাচ্ছি শুটে. So definitely not one hit. Yeah, no, definitely. So there's that. So ওইটার প্যারাটা হয় না, not now, but হইতো যখন প্রথম লিখে তোকে নিয়ে কবিতা আসছিল, and ওইটা অনেকে চুরি করতেছিল. I remember, নাম বলবো না, but অনেক stupid ইউটিউবারদের ফেস থাম্বনেইলে দিয়ে আমার গান রিলিজ করতেছিল, and আমি ওগুলো কপিরাইট করতেছিলাম বসে বসে, ওদের চ্যানেল ডাউন হয়ে যাচ্ছিল. তারপরে আমাকে ইমেল করতেছিল যে one hit wonder. I'm like, I'm supposed to let you steal my music? Like, what am I supposed to do? Like, আপনার গান তো ইউজই করলাম, এত কেন গায়ে লাগে? I'm like, কেন গায়ে লাগবে না? আমি কষ্ট করে বানাইছি. তো they were like one hit wonder, and then তো বাকি গান তো পরে আসলো. So আমার ওই ফিট আপাতত নাই. ফিউচারে আসবে কিনা, music is very difficult to make as well as easy if you connect with it. For me, when I make a song, I don't look for it to become hit. I look for it to become melodious, relatable, and catchy, and something that I want to listen to. That's how I recently made a song. আমি কক্সবাজার গেছিলাম, আমি একটা গান বানাইছি because আমি কক্সবাজার যাচ্ছি, এই কারণে আমি নিজের জন্য একটা গান বানাইছি, and the song is so good. Right. ঠিক আছে? So I'm not writing songs for anybody else other than me. And as long as I'm alive, I have some desire, I have some sadness, some happiness, always, right? So ওগুলো নিয়ে গান লেখা যায় always. That's super amazing. Actually, like, because so there are certain things, বুঝছো যে I personally, আমি ছোট্ট একটা ব্রেক নিয়ে একটু বলি যে me personally, আমার লাইফে a lot of incredible things in my opinion happen, right? And a lot of specific chapter bhag kora, that when I talk to a lot of people, I don't see they have these certain stories in them, right? Part of why I love podcasting, জিনিসটা নিয়ে জেনুইন একটা প্যাশন আছে, তাই এত কিছু করে ঝামেলা করে জিনিসটা করা, is because I believe if I have these certain stories, right, there are maybe other people with better or like similar stories, পুরা পৃথিবীতে এক মানুষদের সংগ্রহ করে যে একই রকম একটা কাহিনী বা এই রিলেটিবিলিটিটা পাওয়া, it just makes you feel really good, and the same thing, like I can see like you do, for example, even if I'm going somewhere, like I want to make I want to make an episode or
it doesn't matter if anyone listens to it, maybe like an audio library, right? Like an audio journal type of thing, right? That's where the আমার ফোনে audio vlog আছে আমার. right. You don't call it vlog, what do you call it? I don't know. Audio journals. Yeah, audio journal basically. And it's just for me to listen. I'm like, today is 26th March 2021 and I am here and this is how I'm feeling, and I don't know how I'm gonna feel about it in the next few months, but this is how I'm feeling right now. Yeah. So am I ever gonna stop doing that? No, because I do it for myself. I know like when I was in grade 2 and I used to sing Tokhono. As I said, I started singing onek age theke. So Tokhon I remember there was this guy, super good looking. It was the charm of the class captain and the guy that girls die for. And he came over and he was like, "Bolna to bolna," and the girls are like dying. And he used to sing for that. Maybe. I don't know. Not judging you, brother. But like he enjoyed that more, I would say, Tokhon at least, than the singing part itself. If it was dancing that got him that attention, he wouldn't probably mind changing from singing to dancing. But I used to sing Tokhono, but it was never for that attention. And আমার স্কুল লাইফে কেউ জানতোই না আমি গান গাই। আমি গ্র্যাজুয়েট করছি সেই দিন গ্র্যাজুয়েশনে আমি একটা অরিজিনাল গান গাইছিলাম, and everyone was surprised, like, Shitom গান গায়, an original গান গায়, like what? Right. So it's because I never did it for that, একটু পপুলার হবো, একটু অ্যাটেনশন পাবো। আমার ইউটিউব নিয়ে, আমার স্পটিফাই নিয়েও এটা প্ল্যান ছিল না যে আমি মেইন স্ট্রিম হবো, বা মেইন স্ট্রিম তো হই নাই, বা আমার একটা নিশও হবে, এটাও প্ল্যান ছিল না। কোনো কিছুই প্ল্যান ছিল না যে ওই রকম। দ্য অনলি প্ল্যান ওয়াজ যে আমি নিজের জন্য গান বানাবো, ভালো গান বানাবো। I really respect that. But that is something, even though it's two different things, right? I really relate to that. And you'll also see my songs যে আমি জোর করে তোমাকে খাওয়াচ্ছি না. You're not gonna see like my trailers and my stuff popping up in your feed forcefully. You're gonna see probably someone else shared it. With you. That's how you're gonna find my song. True. আমি জোর করে কিন্তু তোমার ফিডে ঢোকার চেষ্টা করছি না। Yeah. And I like that approach of marketing better. And how do I do that? That's a secret. Okay, so fair. Nah, but so like the fact that you write these songs in a story form, do you think after if you sign to a label or collaboration বা whatever, এই দিকগুলোতে do you think তোমাকে একটা restriction দিবে regarding তোমার storytelling? Is that the reason why you haven't collaborated enough? Right? Definitely. I made a brother in Toronto, and ওখান থেকে একটা collab আসতেছে, একদম heart to heart connection. হয়ে গেছে, ঠিক আছে। আমি excited আছি। So collab তো অবশ্যই হবে because it's more than just a collab. Right. And that is how collabs are now. It's not just ভাই একটা হিট গান চাই। Yeah, certainly. It's more like ভাই আপনি মানুষটা কেমন আমি দেখতে চাই, so that when I put you in my portfolio, I can showcase the fact that I have him in my portfolio, and you can showcase the fact that you have me in your portfolio, because we both are approved person. When Samir is like, bro chol ekta jagay party te jai or ekta event te jai, like yes to say, maybe I'm not gonna even ask him, because Samir er jodi friends hoy, these are approved people, and you have to hang out with approved people. You have to collab with approved artists that you think are approved, so that people are not going to come and question your integrity. And of course collab should be there more, and it will be, but we both, at least two artists, need to be on the same page for a collab to happen. Yeah, definitely. There's a certain thing বুঝছো that টুকটাক YouTube video recommendation আমার আসে called industry plans, বুঝছো? Certain people, they make music for just being the hit or being a cashback, বুঝছো? আমি জানি না তুমি বুঝতেছো না কিনা, but to some certain extent I'm a bit astonished like listening to you যে একটা কথা আছে, attention to detail handcrafted,
I see that certain thing in your music, right? And this makes me more মানে আমাকে আরো I look forward to listening to the new songs and be like আচ্ছা এটার কাহিনী কি Right? না Exactly. it's in a way it acts as like brand loyalty, you know. অসাধারণ. I'm a big fan of Apple. No, I could say the same, but this is incredible. I do not force my new song into my audience. I release it. My followers are there. They will know. If they like it, you will know. If they don't like it, you will know. Acha, apart from everything, do you have any mentor figures that you looked up to? Mentor figures. Because there's one name I'm expecting. Oh, really? Yeah. What name? এটা তো তুমি জানবা. Yeah, shit. No, I definitely have had people that inspired me into music. Mentor figures? Like, What do you think about Farooq bhai? Shit. As I didn't say, sorry. He's one of my very closest brother that I have met in Toronto. Right. So this is that person. No. Why are you asking me tricky questions? Let's go to the next question. But I love Farooq bhai. I love Farooq bhai. I used to listen to Farooq bhai. I remember listening to Farooq bhai 3 years ago first when one of my friend Rafin Rashik, he passed away in Vancouver. Rest in peace. And I remember three years ago, he showed me Farooq bhai's song and I was like, Dost, you know who this is? This is Farooq bhai. If you ever become popular with music, then meet him someday. Right. I'm like, okay, I will if I do it. And not only meet, he's one of my closest brother right now. The way we connected, like, I feel grateful that music gave me the opportunity to meet amazing people like him and many other, you know. I met Fuad al-Muqtadir. Such an amazing person. He's such an amazing person, super funny, and the charm, everything about him is so cool. Same for Farooq bhai. They're good friends as well. The music scene is very beautiful, actually. Everyone is there for everyone, and we're trying to grow together because if we look at Spotify or the places যেখানে গান stream হয়, as a mela, for example, if you look at this, for example, আমার again reference আনতে হচ্ছে আমার নতুন গান যেটা টরন্টো, ওইটার অনেকগুলা সাজেস্টেড ভিউর মধ্যে একটা আসছে হচ্ছে দেওরা। সো দেওরা গানের 7% অডিয়েন্স যারা দেওরা গান শুনতেছে ওখান থেকে পরে টরন্টো সাজেস্ট করে ওদেরকে, ওখান থেকে ওরা টরন্টোতে ঢুকতেছে। সো ইফ ওয়ান song is doing well, it helps another song do well as well, because more audience are getting in for songs. You might open YouTube for vlogs or something. Some people open YouTube for music. And যখন মিউজিকের জন্য খুলো তখন তুমি সাজেশনগুলো চেক করো, of course. And that's what we're trying, যে সব আর্টিস্টরা যদি একসাথে ভালো করি, একটা কমিউনিটি ক্রিয়েট করি. For example, Shibu gets in more listeners for himself, Tajwar does, Lil Late does, Barney does, and Dami does, and everybody does. And Bangladesh apatat Spotify user base is just above 1 million, which is not a lot at all. So ওখান থেকে যদি তুমি মনে করো এটাকে 10 মিলিয়নে নিতে পারো, বা মেইন যে Spotify plan to make it as huge as Bikash, everyone listens to music from Spotify, তখন তো like artists will be paid more. It's going to be easier for us to be, for example, considering my audience number in Bangladesh and Bangladesh's total audience যেরকম আছে, 15 to 20% market capture আমার আছে বাংলাদেশে, and it's still not a lot in terms if you compare with
an artist who has 20% capture in USA. যদি একটা আর্টিস্টের 20% মার্কেট ক্যাপচার থাকে ইউএসএ তে লিসেনার বেস, Huge. he is king, right? But in Bangladesh it's not a lot of number because end of the day Spotify listeners এত বেশি নেই, কারণ একটু হ্যাসেল হয়ে যায় যে পেমেন্টের প্রসিজারটা, পেমেন্ট দিয়ে আবার গান শুনবো, ইউটিউব থাকতে। we're trying, people there, I have talked to Ikramuzzaman yesterday, অনেক কিছু শুনলাম ওর থেকে, he's super nice guy, and he told me that they're trying to collaborate with a financial agency here, and once that is done it's going to be much easier to pay up, so hopefully we're going to get more audience into the industry. In context, like apart from your music career, right? What are the other things that you ventured into? And I think you have in your list of skills, you have sales operations, you are experienced in Microsoft PowerPoint, like other stuff, like except for music, what in life have you found interesting? Okay, so I have done debates back in the past. I'm a good public speaker, but other than what I'm good at, I would rather talk about what I want to do. I want to do something impactful, which does something in a positive way for Bangladesh, other than music. I have had an organization that I was running, probably started in 2018. Naam chilo Initium. What's this one? And the members of that community was called initiators, people who would initiate from nothing. And এটার আইডিয়াটা ওখান থেকে আসছিল যখন ওই রাস্তাঘাটে স্টুডেন্টরা প্রোটেস্ট করতেছিল। I was thinking যে this is not the best way to voice out. I have road accidents অনেক টরনোতে অনেক হয়, and the way they voice out is so much more effective and less bothersome to the citizens who are innocent, and more effective to the politicians who are the lawmakers or policy makers. ওদেরকে বেশি প্যারা দেয়, citizens-দেরকে কম প্যারা দেয়, but বাংলাদেশের জায়গায় হচ্ছে citizens-রা প্যারা খাচ্ছে because of something like this. I'm not saying against it, but it wasn't the most well organized protest. Definitely, because civilians-দেরই তো অনেক inconveniences হয়ে গেছিল at one point. At one point, exactly. So what I thought of doing was just calling my friends up. আমার ছোট ভাইকে নিয়ে আমি রাস্তা ক্লিন করব, and school uniform পরে, right, and that will put a very strong positive look into students. I remember ওই টাইমটাতে স্কুলের ড্রেস পরে রাস্তায় বের হলে মানুষ ভয় পাইতো, and students used to enjoy that, and I was like, but that was never the goal in the first place, যে মানুষ আমাদেরকে ভয় পাবে, আমি এখন ঢাকা শহরে আমি এখন হ্যাডম দেখায় ঘুরবো, এইটা তো প্রোটেস্টের প্ল্যানই ছিল না, তাহলে তো হইলই না। So I remember I thought of it, and the next day I thought of doing it the next morning. So আমি রাতের বেলা এটা ইনস্টাগ্রামে স্টোরি করছি, and I thought 7-8 জন আসবে, and as with music আমি যেটা করছি যে it doesn't matter if it's 2 people listening but actually listening. It doesn't matter if it's 7 people cleaning, but if they're really cleaning the streets, it's better than what it was in the noon. Yeah. So that's what helps me sleep at night. And I guess around 100 to 200 people joined within the morning, and I realized you just have to take a step and do it. 100 to 200 people. Yeah, and North থেকে জয়েন করছে, আইবি থেকে জয়েন করছে। I thought just আমার স্কুল থেকে কয়েকজন আসবে, and older people are joining. People are like, can we do it as well? Fascinating. And Playpen থেকে জয়েন করছে, and I was like, crazy. It's amazing. আরো অনেকগুলো স্কুল থেকে জয়েন করছিল। So that made me realize that you just have to take the step, and ওখান থেকে আমি নামটা পাইছি যে Initium. To initiate something is what matters. There are a lot of good artists যাদের গান unreleased পড়ে আছে, they're just too scared to upload them, to take the first initiating step to success. Yeah. And I tell people to upload. It doesn't have to be directly on Spotify, but you could upload in any public platform. There are a lot, and if 50 people are saying against you and saying stupid, you're stupid, listen to that, because they're not 100% wrong. If someone is saying you're bad at singing, it's probably because of something. If someone is coming and be like,
then it doesn't make sense. Right. Like if someone is like, hey, you're actually not singing well, তোমার গিটারের তোমার গলা মিলতেছে না, বা তোমার গলা এটা কি গাইতেছো, তোমার স্কেল ঠিক নাই, বা এরকম কিছু যদি বলে, কনস্ট্রাকটিভ ক্রিটিসিজম যদি দেয়, একদম কনস্ট্রাকটিভ তো হবে না, because they're not Arnab. right. You're not, he's not going to come and tell you exactly what to do. So হ্যাঁ একটু ও যতটুকু একটা রেগুলার পাবলিক যতটুকু বুঝে, এটা বলবে যে তোমার গান শুনে আমার কান দিয়ে রক্ত পড়তেছে, একদম ভালো হয়নি, ভাল লাগে নাই, গান ছেঁড়া বেড়া হয়ে গেছে, গলা সুন্দর লাগেনি, এতটুকু এভাবে বলবে, এত কনস্ট্রাকটিভ করবে না। ডোন্ট এক্সপেক্ট সো মাচ, এটা আমি, বাট ইউ হ্যাভ টু লিসেন। অ্যান্ড হোয়াট আই ডিড ওয়াজ আই লিসেন্ড। আই রিমেম্বার আমার অরিজিনালসগুলো রিলিজ করার আগে ফেসবুকে একটা গ্রুপ আছে না, ক্যাস্টওয়ে টু দ্য মুন অ্যান্ড সামথিং, আরও একটা গ্রুপ আছে কালচারাল ক্লাসিক্স অর সামথিং, ওগুলোতে আমি কিছু কাভার রিলিজ করতাম। অ্যান্ড কিছু কিছু কাভারে আমি চেস্ট ভয়েস ইউজ করতাম, কিছু কিছু কাভারে আমি হেড ভয়েস ইউজ করতাম, কিছু কিছু কাভারে আমি আমার দুইটাই ইউজ করতাম, অ্যান্ড জাস্ট টু সি লাইক হাউ দ্য অডিয়েন্স রিয়াক্টস টু ইট। অ্যান্ড দেখতেছি যে আমার চেস্ট ভয়েসে অনেক বেশি লাভ রিয়াক্টস আসতেছে, আমি হেড ভয়েস ইউজ করলে একটু হেট রিয়াক্টস আসতেছে। সো ওভাবে আমি সার্ভে করছি, and I did not just be like, oh, আমাকে গালি দিছে, fuck you back, you fuck me, fuck you, I don't care, I'm the best, like এরকম ভাবে করিনি, right? So আমি শুনে আমি বুঝছি যে okay, so there are certain songs যেখানে আমি চেস্ট ভয়েস করতে হবে। For example, ছেঁড়া ঘুড়ি, I start the song there like, ঠিকানাহীন এই শহরের ভিড়ে, একদম মোটা গলা দিয়ে, একদম চেস্ট ভয়েস দিয়ে। আবার there is this song called তোমার ছায়া, যেখানে I go like, চাই ছুটে যাই তোরে কোথাও পালাই, different voice, right? And different song requires different kind of mood setting, and I realized that with that survey, and that's what I do with different songs now. যে গানটার মুড যেরকম, ছেঁড়া ঘুড়ি it's a little sad, it's a little মানে কষ্টওয়ালা, একটু বুকে লাগবে গানটা, so to দর্দ দিয়ে গেতে হবে, so I use my chest voice, and একটু soothing mellow voice লাগবে, তখন আমার head voice এ যায়। So yeah, I didn't, wow, I mean in real life my voice টা এত polished, I mean to you caught me off guard. I was like wow, like shit. yeah, wow, না আমি আসলে বেশ সারপ্রাইজড, মানে wow, didn't expect that, মানে এতটা polished, like wow, yeah, never amazing shit. I'm actually like blown away. yeah. I actually thought of singing Canvas আজকে। আমি প্ল্যান করে আসছিলাম যে আমি কোনো পডকাস্টে গান টান গাচ্ছি না, and people need to know that I can sing, fuck, like so yeah, after two questions you can delight them, because ওরাও বলতেছিল যে আজকে দেখি শীতমের গলা কি আসলেই ভালো। আরে আমি তো বুঝি নাই, 1-2 সেকেন্ডের গানে আমি অবাক হয়ে গেছি, like shit, এত স্মুথ, তাই বলে এত স্মুথ, অসাধারণ। There is another guy who is a good singer and I know, and that is Munif. Oh yeah, obviously bro, come on, raw voice, a good singing, like আমি সারা জীবন শিবুর এপিসোডে আমি বলছি মুনিফকে বলো গান বের করতে, ও কি করতেছে। But there are people যারা নিজেকে ওভার ক্রিটিসাইজ করে, and Munif is there, আমার ছোট ভাই সিয়াম is one of them, and ওদের একটু রিলিজ করতে টাইম লাগে, ওরা নিজেরা বানায়, পরে নিজেরা 10 বার শুনে, দেন 11 বার ভাবে যে ওয়েট, এটা ভালো লাগতেছে না, আপলোড করতে পারবো না। So there is that. I'm guessing that's what's happening with Munif, এত একটা জানি না, but yeah, that guy is a good singer. না I've heard some মুনিফের আনরিলিজড কয়েকটা গান শুনছি, বুঝছো, মানে অসাধারণ, মানে মুনিফের মানে মুনিফ জোজির যে কাভারটা করছে না, মানে ওর ভয়েসটা একদম মানে মনে হচ্ছে যে পেপারের মধ্যে এরকম লাইভ দিয়ে কেড়ে ফেলছে, এরকম এত স্মুথ। মুনিফ ফ্যান একদম অরিজিনাল। আরে আমি তো মুনিফের তুমি তো জানোই, না মানে খুবই হাম্বল বিগিনিং থেকে ওরা চিনি আর কি, বুঝছো। সো মানে আসলেই মানে আমার কাছে ভালো লাগে আর কি, অনেক পোটেনশিয়াল আসলে। শান্ত ভাইও মেনশন করছিল ওকে, হ্যাঁ মানে মুনিফের ব্যাপারে, ওই যে একাপেলা করলো ওরা দুইজন মিলে। সো বাট আই থিঙ্ক দের ইজ 2 questions যেটা a lot of people want to hear. Oh no. আমি এই জন্য লাস্টে রাখছি। Oh no.
And তুমিও কিছু কিছু hints দিয়েছো এটার ব্যাপারে। Oh no, আমি কি করলাম? I don't know why does it seem like যে খুবই intimidating একটা পজিশনে বসে আছো? তো ভয় লাগছে। No, it's very simple. যেটা হলো কি যে the financial aspect of a musician. Oh, Samir, না? Not exactly Sam. আচ্ছা, আমি বলি প্যান এটা, I should talk about it. I own my music. At least 3টা গান আমার million streams আছে। 5-6টা গান is on the direction of million streams. I'm getting enough stream views on YouTube as well. And all of them are copyrighted under me. I own 100% of the royalty. So I make good money. Right. And if I sold them off, যেটার অফার আসছে, আমার অনেকগুলো গাড়ি কিনে নিতে চাইছিল with good money, but a fixed money, যেটা দিয়ে দিলে পরে সারা জীবন আর ওখান থেকে কোনো টাকা আসতো না, and fixed money eventually fades away. হ্যাঁ, true. And I did not fall for those traps, and I would suggest new artists to not fall for those traps. Your songs might not make it now, but it might make it later. And তখন কপাল হাত দিবে যে সে, like, I wish I did not sell them for like 30,000 টাকা. That's way too low. Yeah, because I know some popular artists যারা এখন মানে বুড়া হয়ে গেছে, but ওদের গান থেকে মানে বড় বড় লেবলস অনেক কোটি কোটি টাকা কামাইছে, and ওরা ঠ্যাঙ্গাও কামাইতে পারে নাই because of selling those songs away. Could you just give an estimate number? What's the highest you've made from one song? As like a milestone বিষয় যে না আসলে আমি গান দিয়ে মানে, because obviously বাংলাদেশে বা অনেক aspects এ মানুষ বলে যে এসব গান বাজনা করে সংসার টিকে না। একটা গানে একটা স্পেসিফিক গান, the highest you've made, or এক মাসে না একটা গানে ওভারঅল, মানে একদম এক মাসে না, ওভারঅল। হ্যাঁ, যে তুমি খুব প্রাউড যে না এটাই আমার, মানে এটা দিয়ে আমি দেখা দিলাম। The thing is, গানগুলা যেহেতু স্ট্রিম হচ্ছে পার মান্থ, so the songs are paying me every month. আচ্ছা, so I never sold a song যেখান থেকে একটা গান থেকে একটা ফিক্সড একটা টোটাল প্রাইস চলে আসবে, রাইট, যেটা আমার টাকাটা আসলে আসে মান্থলি, right, on based on বেতন and as the monthly listeners are going up, it's going up as well. Plus there is Instagram stories, Apple Music, ওগুলো থেকেও আসে, Snapchat stories, TikTok. When content creators are making videos using my music, I get paid. So ওই সবগুলো accumulate করে I'll give you a monthly estimate যে এক মাসে আমার highest month I made around 7 lakh from you. No way. Yeah. Seriously? Yeah. 7 lakh. That was my highest. Yeah. No, bro, like, shit. Yeah. You can make money from music as well. Damn, 7 lakh? Yeah. Fuck. I mean, I expect But- you to act like Yeah, that is like the regular months right. until I'm like signing up any deals or anything. But then good months it goes like that. But I remember that month I was in Toronto and it was my birthday month and I spent it in a week. And I was like, wait, I could have made a music video out of it. I'm like, where's the money? And then I see it, I look at my room and I have a new table, a new chair, and I'm like, okay, there's the money. But yeah. But damn. So you'd say যে enough effort and every smart moves করলে musicians can earn a very decent living. Nah. Cannot not. Because for me to make that money, I had to be the face of Bangla pop for like 4 months straight maybe. I had to be like এখনো তুমি hot hits বাংলাতে যাও বা তুমি বাংলা পপ প্লেলিস্টে যাও, I'm probably number 7, number 10 এর ভিতরে আমার গান সবসময় আছে, সবসময় থাকতে হবে number 1 এর দিকে। বাংলাদেশ অডিয়েন্স বেস লিসেনিং এও আমি টপ 5 এর ভিতরে কোনো একটা নাম্বারে আমি দুটা বলবো না, তো টপ 5 এ তুমি কয়দিন থাকবে? True. The risk is too high, the competition is not so difficult, but the thing is মানে number 1 এর দিকে থাকতে হবে in order to make that much money. And of course independent.
There are artists I know যারা ইন্ডিপেন্ডেন্ট চাইলেও হইতে পারবে না বিকজ তাদের একটা সংসার আছে, একটা মান্থলি ফিক্সড খরচ আছে. I'm just 22-year-old. I'm gonna be 23 next month, and I don't have any সংসার to pay for. Right. So I don't have to worry about যে আমার next month কি আসলে অত টাকা আসবে নাকি আসবে না এই সেই. So I can really focus on my branding and less about money. If someone comes in like, you wanna do a gig for this much money, I'm like, no. Like, shit, I cannot afford you. Like, it's not about affording me, it's just that I have done shows in Toronto which paid me more, and here if I want to do a show it has to be something more than money, you know. আমি টাকার জন্য গিয়ে করলাম, but that much I probably have made while I'm singing. I've probably have made more in streams and views within that time. এত অল্প টাকা দেয়, ঠিক আছে, বাংলাদেশে বাংলাদেশে অ্যাড রেভিনিউ খুবই কম দেয় কম্পেয়ার টু আদার কান্ট্রিজ. না, অ্যাড রেভিনিউর কথা বলেন, গিগের জন্য আর কি. রাইট. আমাকে ডাকছিল একটা জায়গায়, ব্রো এরকম একটা জায়গায় একটু গান গাবা, কাইন্ড লাইক আ প্রম. লাইক প্রমে গান গাবো, ওকে কত টাকা দিবা? লাইক ইউজুয়ালি তো 5 থেকে 8,000 টাকা. 5 থেকে 8,000 টাকা, শিট. আমার তো গাড়ি দিয়ে আসতে হবে ওখানে, গাড়ির তেলের ভাড়া যে বাড়ছে. হ্যাঁ আসলে হাউ ডু ইউ পে আর্টিস্ট 5 থেকে 8,000 টাকা? দ্য অনলি রিজন ইউ ক্যান ডু দ্যাট ইজ বিকজ আর্টিস্টদের গান সব বিক্রি করে দিচ্ছে আর কি সবাই. তো একটা ফিক্সড যদি 10 লাখ টাকাও বিক্রি করে দাও না, 10 লাখ টাকা থাকবে কয়েকদিন, তাই তো. হ্যাঁ. সো পরে তো শেষ হয়ে যায়. অ্যান্ড দিজ আর দ্য ফিউ ইস্যুস যেখানে আর্টিস্টদেরকে দেখা যাচ্ছে ইজিলি কিনা যায়, বাট আমাকে কিনতে পারবো না. দেখা যাক. You never know. But acha, so this is the last. There was this one video. It was a lyric video that accumulated 15 million views. Tomar ganer, but tomar music video underperformed compared. মানে এইসব phenomenon, how does it make you feel? ওগুলো তো আমার আন্ডারে কপিরাইট করা. Right. So it doesn't bother you. It doesn't matter. আমার ভিউ কাউন্ট স্টিল, ওইটার যে ভিউ কাউন্ট ওটা আমাকে শো করে কোন জায়গায় ভিউ আসতেছে, ওগুলা আচ্ছা. ওগুলা স্টিল আন্ডার মাই মনিটাইজেশন. Right. So I'm like, now তোমার চ্যানেল উপরে উঠলো সমস্যা নেই, বিকজ পরে আমি একটা গান রিলিজ করলাম, তোমার চ্যানেল অনেক ভালো করতেছে, আমার লিরিক ভিডিও তুমি আপলোড, প্রমোশন হয়ে গেল ফ্রিতে. Smart. No, actually, like, since I've gotten the answers I needed, Shitom, বেশ research teachers করার পর, hey, আমি আর কি, you definitely overperformed yourself. Like, I'm খুবই খুশি, I'm very satisfied, like a wholesome feeling পেলাম. না আসলে I look forward to your progress actually. Thanks. একটা ছোট রিকোয়েস্ট, তোমার গানটা তুমি গেয়ে দাও প্লিজ. Yeah, sure. Right, I'll just place this here. তোমার, you can adjust this according to your convenience. Pan. হয়তো বা তুমি অন্য কারো, তবু কেন এত লাগছে ভালো আমার তোমাকে এখন. যদি তুমি আমার না হবে, তাহলে কেন কথাতে জড়ালে আবার আমাকে এখন. তোমাকে আবেশে রাখতে চায় ক্যানভাসে, যেখানে শুধু তুমি আছো. আমি জানি তোমাকে ওর থেকে ভালো করে একবার তুমি চেয়ে দেখো. আসলে bro, মাশাআল্লাহ. Thanks bro. আল্লাহ তোমাকে দোয়ায় রাখুক. আলহামদুলিল্লাহ, আমি তো খুবই খুশি. Thanks bro. I'm just happy this is an original. Oh, this canvas, it was written for the same girl I wrote Chorabali for. Right. Special person indeed. Yeah, aste ওর voice message শুনলাম. So I'm like, okay, good luck for me, I guess. But it was just a regular. We're not anything.
No, but still, like, major respect, Shitom. তুমি আসলে this was, I've recorded before with a lot of people, but I'd say this one, মানে আসলে মানে আমি অনেক কিছু জানতে পারলাম. The fact, মানে there's so much into your songs, মানে অসাধারণ, bro. Yeah, bro. Like I'm just gonna. Though honestly, I'm gonna be the same person even in 2 years when I'm probably doing international shows. Maybe not in 2 years, in 5 years if I'm doing international shows even. Or if I'm not doing international shows and I'm a super flop, whatever happens, I'm still gonna be the same person. No, I hope, man. I hope if there's anything ever you need that I can help with, Yeah. always let me know. Okay, sure. Let me know. It's তোমার প্রত্যেকটা পডকাস্টের পরে একটা শীতবাদে গান চাইবো honored guest to been to the episode, you know. আজকে গাচ্ছে Shitom. আবার আইসা গাইতে হবে I'll just put in a song আর কি. পরে দেখলে কপিরাইট করে দিছি পরে আমার তার টাকা আমার কাছে আসতেছে পডকাস্টে Nah, thank you for coming আজকে Shitom. I hope it wasn't too much of an inconvenience. No. And I hope you enjoyed your time. একদম last, could you give a review? মানে কেমন লাগলো আজকে বলো? Oh, beautiful set. Thank you. Nice ঠান্ডা পরিবেশ ঠান্ডাটা একটু কম থাকলেও হয়তো but it's fine. এত গরম তো আমি আর কি extra precaution I was like পুরাই on torn একদম একটু শীত লাগতেছে but I loved it. I enjoyed your vibe as well. Thank you, brother. Yeah, that's it. আমি তোমার vibe প্রথমে যেটা দেখছিলাম I was like আমাকে চিনে না কেন ভালো লাগলো না but না এখন ভালো লাগছে it's just I made it up with the research, brother. Yeah. দাদুর ব্যাপারে research করে একদম জেনে নিছো thank you. But that was my goal, you know. That was my goal. I was like, okay, because ekdom honestly bolle, I was born in Narshingdi. So coming to Dhaka, I was not known by the Dhaka kids because my father's business is in Narshingdi. Regardless of how much money he makes, his connections and networking is in Narshingdi. And whatever connection and networking that I had to do it completely by myself. Right. And no family gathering থেকে কোনো ঢাকার কোনো পোলাপান আমি চিনি নেই সো ঢাকার পোলাপান আমাকে চিনবে না এটাই স্বাভাবিক দ্য অনলি ওয়ে ঢাকার পোলাপান নোজ মি আই থিঙ্ক ইজ থ্রু মিউজিক লাইক what the fuck was this guy এটা কার পোলা চিনি না হঠাৎ করে এখন গান গায়ে ফেমাস হয়ে গেলো ঢাকার কই থাকে রাইট ও আচ্ছা ও তো ঢাকাই থাকে না ওকে দ্যাট মেক্স মোর সেন্স বাট I used to always live in Dhaka. It's just that when I lived in Dhaka I was invisible. Right. But being invisible is nice. It helps you observe and I observe everything. And being observant is the first thing you gotta do to be a writer. Right. Be quiet, yeah, and see and observe and absorb, and then portray it in your notes. No, but if you're ever in Mohammadpur or this side of Dhaka, like, just let me know. You'll be my guest, and I'll take the responsibility, show you around and everything. And আমি একদিন তোমাকে ডাকবো না যখন সামির ইফাত সবাই আসবে. We often, like, in Dhaka east side আসলে we often meet up in my house আর কি. So দিন বেশ জমজমাট করে একদিন আমরা ঘুরলাম টুরলাম বেরোলাম একটু vibes হলো. So vibes হলো. Tell me. Yeah. Anyways, guys, we'll see you in another episode, in the next episode of the Evening Brew Podcast. This has been Shitom Ahmed, and yeah, see you later. Bye guys.